Hello and a warm welcome to the Tamil Nadu Brief. I'm Sam Daniel. Headlines first. 6 killed in a massive fire at a private hospital in Dindigul. Short circuit suspected. Gukesh becomes the youngest world chess champion at 18. 5-time world chess champion Viswanathan Anand speaks to NDTV on what this would mean to India. And Sri Lankan refugee Johnson is all set to co-direct a biopic on music maestro Ilayaraja. A massive fire at a private hospital in Dindigul killed 6 people, including a minor boy. The victims, a patient and 5 visitors, had taken the lift in panic and they were suffocated to death inhaling the smoke. One of them had suffered burn injuries. 35 other patients admitted there with spinal cord and knee replacement issues have now been transferred to the Government Medical College Hospital in Dindigul, besides 2 other private hospitals. The Tamil Nadu government has come forward to offer them to continue their treatment if patients desire to be at the government hospital there. More than 100 visitors who suffered minor injuries have now been discharged after treatment. A team of doctors from neighboring Madurai have now been mobilized to treat the patients here. The state government has offered a relief of 3 lakh rupees to families of those killed, 1 lakh rupees for those who suffered severe injuries, and 50,000 for those with minor injuries. A short circuit is suspected to be the cause for this inferno. Investigation is underway, and this is what Health Minister Maestro Ilayaraja had to say. எந்த லைசென்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க. எந்த வகையிலாவது விதிமீறல் இருக்காங்கிறது லைசென்ஸ் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடிஃபை பண்ணும்போது எது வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம். இது எது தவறுங்கிறத இப்போ காவல்துறை அறிக்கைக்கு பின்னால் முடிவெடுக்கப்படும். Chennai's Gukesh has now become the world's youngest chess champion at 18. On Thursday, he defeated Dindigul. Accolades are now pouring in from the President, the Prime Minister and Chief Minister. M.K. Stalin has already announced a reward of 5 crore rupees to Gukesh. India is already the home for 5-time world chess champion Viswanathan Anand. And I spoke to him on what Gukesh's victory would mean to India, other potential world chess champions from India, and his take on allegations that Dindigul had deliberately lost to Gukesh. Joining us now, 5-time world chess champion Mr. Viswanathan Anand. Vishy, thank you very much for your time. Gukesh at 18 has become world chess champion. At that age, you had won the Grandmaster. Is this going to be the new norm now? Younger players becoming world chess champions? Well, it's been going on for quite some time now. People have become younger and younger. They're becoming Grandmasters younger and younger. And I think the trend will simply continue. But nonetheless, to have started at the top, to become the youngest world champion in history, that is a huge accomplishment. Everybody thought this match would probably end in a draw. When you were watching it, what went in favor of Gukesh and what are his strengths? To be honest, the match was decided in the very last day, during the very last moments. It was heading for a draw. Suddenly, Ding blundered. You have to credit Gukesh with trying till the end. But I think he has shown throughout the cycle that he has determination, tenacity, all these things. India has 2 world chess champions. What would this mean for India? I think it's fantastic for India. We are, if you look at Gukesh's age, he could be the leader of the chess, the modern generation for a long time, at least for a decade, given the number of people who have just left their teams.
India could dominate or participate in all the top chess tournaments from now on. You'll have at least one Indian name there, and that's a big impact. Do you think he could dominate for a longer time? In one sense, it's also declining, the longevity in that sense. Yes, the longevity is declining. Also, I don't think the other country is going to leave us just to dominate. But it's definitely, something to look forward to. We'll have someone to root for in almost every competition. And who are the other potential world champions from India in your view? I think Pragnananda has some chances, Arjun has some chances, but I'm sure there are many more names who might compete, who will try to qualify for the candidates. In a sense, in India, Tamil Nadu has played a very key role in terms of churning out champions, in terms of overall performance in chess. What has worked well for the state? I think we generally have a positive attitude towards chess in the sense that culturally parents want their kids to play chess. We take the sport seriously. I think if you look historically as well, Tamil Nadu has been the dominant state in chess. And I think this trend will continue. You have been a role model and inspiration for many chess players across the country. In what way you are now nurturing younger talent or chess among youngsters? So one of the initiatives I have is my academy, the Westridge Anand Chess Academy. We try to work with a lot of promising youngsters. Essentially, our idea was to do that. Gukesh was one of the first students, of course, but he's been sensational. He's gone so fast and become world champion. But we will continue to support and make sure that our youngsters have the best resources and all the opportunities they need. Did you speak to Gukesh or he called you? We spoke yesterday evening. Right. What did you tell him? Well, I told him congratulations, and as you can imagine, it was a room full of people. I could barely hear anything. But, we agreed to meet later. Let's put it that way. And Vishy, Ding Lijen has also, many say, he could have deliberately committed that kind of a blunder. What's your view on that? Oh, no, that's nonsense, of course. Ah, right. No, I was talking more generally that because he lost as a result of a blunder. That's but, right. No, That's right. I don't lend any value to that. I understand. Thank you so much, Vishy, for your time. Always joy speaking to you. Such an inspiration for chess players across the world, in India in particular. Thank you for your time. That was 5-time world chess champion Viswanathan Anand talking to us. And finally, continuing our series on refugees in India scaling greater heights and turning achievers. Meet Sri Lankan refugee in Chennai, Johnson, who's now all set to co-direct a biopic on music maestro Ilayaraja. An inspiring story despite India not having any dedicated law for refugees and not a signatory to the 1951 UN Refugee Convention. But it handles refugees on a case-to-case basis. I spoke to Johnson. To begin with, you started writing dialogues. That's how your initiation in films began, right? Yes, Rocky movie. ரோஹிணி மேம் வந்து அதில் ஸ்ரீலங்கன் உமனாக நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஸ்லாங்கில் வந்து அவங்களுக்கான அந்த டயலாக் எழுதி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு டைரக்டர் இயக்குனர் அருண் மாதேஸ்வரன் அவர்களிடம் வந்து அழைப்பு வந்திருந்தது. அதை நான் போய் எழுதி கொடுக்கும்போது அதை வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்லாங்லேயே வந்து அந்த கொலோக்கியலாகவே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதை சொல்லிக் கொடுக்க போயிருந்த நேரம் அவரை நான் அந்த இயக்குனர் தொடர்ந்து அந்த படத்தில் பணிபுரியுமா கேட்டார். நானும் கேட்குறதுக்கு இருந்தேன். அப்போ அவரே நீங்கள் இந்த படம் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. சரி நான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் அப்படி ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணேன். There was a film called Rocky, directed by Arun Madheshwaran, and he was given the role to write dialogues for actress Rohini, who had done the role of a Sri Lankan woman. And he was also asked to teach her the Sri Lankan slangs. And then the director asked him to guide in that film, and he also gave him another opportunity later. And now you're working as a co-director on a film that's a biopic of musician Ilayaraja. One of the associate,
இளையராஜா பயோபிக் வந்து அதுவும் வந்து நான் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வெளியில் வாய்ப்புகளுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இளையராஜாவோட பயோபிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்போது அது ஒரு எல்லாருக்குமான ஒரு கனவு. அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி, அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம இருந்தால் நம்மளும் அது ஒரு வரலாறாக மாறணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது. திரும்ப மீண்டும் வந்து நான் இயக்குனர் அருண்மாதேஸ்வரன் அவங்களோட அந்த டீமில் கால் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த படத்தில் அப்படின்னு நானே கேட்டு நானே என்னோடய விருப்பத்தோடு அதை ஜாயின் பண்ணி அந்த ஒர்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா அது என்னுடைய வாழ்நாளில் வந்து ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும் அந்த படம். இளையராஜாவோட வாழ்க்கை வரலாறில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது. It's a milestone project in my career, he says, and director Arun Madheshwaran roped him in to be one of the associate directors in that film, and he says it's going to be an important part of his film career. Lastly, what's your dream? உங்களுடைய கனவு என்ன? என்னோட கனவு வந்து இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு முழுநிலை திரைப்படத்தை இயக்கணும். அதுக்கடுத்து நீண்ட நாள் கனவாக அடி மனசில் இருக்கிறது, நான் சந்தித்த ரத்தமும் சதையுமான என்னோடய வாழ்க்கையை, அந்த ஸ்ரீலங்கன் லைஃப்பை வந்து ஒரு முழுநில திரைப்படமாக எடுத்து உலகம் முழுக்க அதை கொண்டு போய் காட்டணும், கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதை. ஏன்னா உலகம் முழுக்க நடந்த வார், இப்போ சோமாலியா பஞ்சம் போன்றவங்கள்லாம் வந்து திரைப்படங்களை 2ஆம் உலகப் போர் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து திரைப்படங்களில் வந்துருச்சு, காட்சியாக வந்துருச்சு. இலங்கையில் நடந்த அந்த ஈழப்போர், அந்த வாழ்வியல் சூழல், அதுதான் இன்ன வரைக்கும் முழுமையாக பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்குது. ஒவ்வொரு இயக்குநர்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை எடுத்துகிட்டு பாதியில் அதை நிறைவு செய்யாமல் விட்டுட்டாங்க. அவங்க ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிமாக தான் அதை பண்ணுறாங்க. ஆனால் முழுநீள அந்த வார் சூழலை அவங்க அந்த அனுபவித்த அந்த துயரத்தை முழுநீள திரைப்படமாக இயக்கினால் மட்டுமே அந்த வழி வந்து இந்த சர்வதேச சமூகத்துக்கு சென்றடையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அதுதான் இருக்கிறதுலே ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அதை பண்ணணும். He says his lifetime dream is, number one, to direct a film himself. Number two, he also has a long-term dream to do or to make a film telling the full story of the Sri Lankan war there. Although many filmmakers have done this in the past, he says they're all focused on one particular part or one particular area, but he wants to tell the full story, what the Sri Lankans or Sri Lankan Tamils there went through. And that remains as a dream. Kadasya, lastly, it's easy for refugees to give up their dreams. அகதிகளுக்கு வந்து அவங்களோட கனவை வந்து நமக்கு முடியாதுன்னு அப்படியே விட்டுடலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக இருக்கீங்க, முன் உதாரணமாக அதெல்லாம் சாதிக்க முடியுங்க. உங்கள் மெசேஜ் என்ன, எப்படி அது முடிஞ்சுது? இல்லை, கண்டிப்பாக இது ஒரு நீண்ட பயணம் தான். ஏன்னா முதல்ல அரசு, ஏன்னா 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசு மாறிட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு அரசும் ஒவ்வொரு விதமான அகதிகள் தொடர்பான இதை வந்து கையாளுவாங்க. அந்த கஷ்டங்களெல்லாம் கடந்து ஒரு பயணம் பண்ண வேண்டி இருக்கிற சூழல் இப்போ என்னென்னா, இப்போ அது மாறி இருக்குது. தற்போதைய அரசெல்லாம் அதை கொஞ்சம் தளர்வுபடுத்தியிருக்கிறாங்க. இப்போ எங்கே வேணாலும் போகலாம், வரலாம், நைட்டில் ஸ்டே பண்ணலாம், வேலைகள் தேடி வெளியூர்களுக்கு போகலாம். அந்த மாதிரியான அங்கே இருக்கிற நமக்கே இப்போ வந்து கியூ பிராஞ்சின்னு வந்து ஒரு அகதிகளுக்காக ஒரு கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு அதிகாரியை நியமிச்சிருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் இப்போ ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக மாறிட்டாங்க. ரொம்ப க்ளோஸாக ஃப்ரெண்டாகி சில ஆலோசனைகள் சொல்கிறாங்க, நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் தர்றாங்க, வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுத்துறாங்க. இப்போ வந்து வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சூழல் அதிகமாக இருக்குது. முதல் வந்து ஒரு உயர்கல்வி படிச்சுட்டு ஒரு வேலை வந்து நிரந்தரமாக ஒரு வேலை தேட முடியாது, டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லை, அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்க முடியுது, வேலைகள் கிடைக்குது, கம்பெனிகள், ப்ரைவேட் கம்பெனிகள் ஜாப் நம்பி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ சினி ஃபீல்ட்லேயுமே வந்து நிறைய இப்போ அருண்மாதேஸ்வரன் மாதிரி ஒரு அரவணைக்கிற ஒரு இயக்குனர் கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அவருக்கு ஸ்ரீலங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அப்போ அதனால் வந்து இப்போ நானே என்னோட ஒரு தம்பி ஒருத்தரை வந்து நான் உதவி இயக்குனராக அதில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறார். அப்போ நான் வெற்றி பெற்றால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பின்னாடி வர்ற ஒரு இளைஞர்களுக்கு பாதை மாறி போதையோ மதுவோ ஒரு கல்வியை பாதையில் நிறுத்துகிற மாதிரியான ஒரு இளைஞர்களுக்கு நான் ஒரு உதாரணமாக இருந்தால் அதை விட வேறு என்ன வேணும்? என்னை பார்த்துட்டு அகதி மாமலை இருந்து இவ்வளோ காலம் நீண்ட நெடிய போராட்டம், மிக நீண்ட பயணம், சினிமா பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு எடுப்பிலே நம்ம கதை எழுதி படம் பண்ணிட முடியாது, அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது. அப்போ நான் ஒன்று சாதிச்சுட்டா எனக்கு பின்னாடி என்னைய ஒரு ரோல் மாடலாக வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் வருவாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கை சூழல் மாறுனால் அது பெரிய நான் சாதிச்சதாக நான் நினச்சி கொள்ளலாம். நம்மளை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறோம், இங்கே கொஞ்சம் பேர் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வராங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை மாறி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து மகிழ்ச்சியான விஷயம்தான். Thank you so much. He says, no doubt there will be struggle as refugees.
But things are changing with change of governments every 5 years. Things are changing now. Officials, even the Q branch police are turning more friendly. Rules are being relaxed. We're able to go out. Private companies are more willing to offer us jobs. And even in my case, I've achieved this, hoping that in some way I will be a role model to other youngsters, the other Sri Lankan refugees within our community. It's quite possible. Certainly, another inspiring story. Refugees as messengers of hope and inspiration. Well, that's a wrap on this Friday edition of the Tamil Nadu Brief. See you again on Monday, same time. Have a great weekend. Goodbye.